guys, welcome back to my channel. My name is Jeff. We're here at the auspicious dance studio. Thank you so much to Jigu Entertainment for setting up this interview. We have a very special guest. We have one of the top South Korean choreographers here in Seoul, here with me today. Such an honor to have him on my channel. He has choreographed for some of the biggest acts here in K-pop. His resume includes NCT, Stray Kids, BTS, EXO, just to name a few. Such a huge resume. So I'm so delighted to have him here on my channel. We are going to welcome Rudy from Auspicious Dance Troupe. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, yeah. I'm so handsome. All in Carmine's with my Benz, I'm so fancy. No romancing. Got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew. Hi, Hi. how are you doing today? 너무 좋습니다. Good. Good, awesome. Thank you so Yeah. much for appearing on my channel. It's such an honor to meet you. 제가 감사합니다. Me too. We'll go back to the very beginning. How did your career begin? 일단 저는 대한민국에서 활동하는 안무가 류디이고요. 저는 원래 아이돌 연습생을 했었어요. 그래서 아이돌 연습생을 하다가 이제 좀 그런 기획사에 좀 불합리한, 그러니까 좀 안 좋은 일들로 인해서 나오게 됐고, 그래서 댄서를 시작하게 되면서 이제 오스피셔스를 만들게 됐습니다. 그래서 원래는 아이돌 연습생이었지만 좀 회사의 이유로 나와서 댄스팀을 만들게 됐습니다. Oh, that's really good because it's such a creative person's thing to be inspired by something that isn't working. If something can be fixed, we do it ourselves as creative people, right? 감사합니다. 그래서 저는 안무가를 선택한 게 훨씬 잘한 선택이라고 생각합니다. Perfect. Yeah. Well, it's working out really well. Being a dancer, choreographer, being a Yeah. creative person, there's a lot of different challenges as well. So, what are some challenges that you may have faced in your career, if any? 일단 아이돌들마다 성향이 다 다르고 댄서들마다 성향이 다 다르기 때문에 그 창작을 하는 거에 있어서 가장 어려움이 크고요. 그 다음에 두 번째는 이제 안무가들에 대한 대우나, 그리고 댄서들이 지금 열악한 환경에서 추는 게 많잖아요. 물론 대한민국 같은 경우는 많이 댄서 씬이 좋아졌지만 그래도 더 댄서들이 좋은 대우를 받아야 된다고 생각을 하고 좀 더 전문적인 직업화가 돼야 된다고 생각을 해서 그 부분이 가장 어려운 부분인 것 같습니다. You know, a lot of our viewers, they know you from K-pop. Yeah. Being a choreographer for some of the biggest groups in the world right now, actually. What led you to working with K-pop groups? How did that come about? 일단 아까 앞전에 말씀드렸다시피 제가 아이돌 연습생을 했었고, 그리고 이제 그렇게 변화하면서 댄스팀을 했었기 때문에 제가 아이돌에 대한 이해도가 높았어요. 그래서 아이돌이 어떤 무대를 좋아하고 저도 만약에 내가 아이돌이었다면 어떻게 무대를 할 것인가 해서 생각을 많이 했었는데, 그러다가 우연치 않게 되게 좋은 기회가 왔고 샤이니 댄서를 하게 되면서 여러 가지로 좋은 기회들을 많이 얻었어요. 그래서 좀 저한테 안무를 맡겨주는 회사들이 많이 생기다 보니까 이제 이렇게까지 하게 된 것 같습니다. Actually, in this creative industry, it's all about connections, really, sometimes. 맞습니다. Yeah, you- 네, 'cause- 관계가 중요해요. And you meet the right people, which Yeah, is yeah. great. Yeah. 우리도. What's it like training K-pop groups? You know, the time frame, the process. If you can tell me something a little bit about that. I know sometimes it could be very private, could be Yeah. very NDA, non-disclosure agreement, but what can you tell us? 일단 제가 모든 걸 설명할 수는 없지만 저희 오스피셔스만의 아이돌 트레이닝 방법이 있고요. 그리고 이제 아이돌들 같은 경우는 되게 칼군무, 칼각 이런 것들이 되게 중요하고 파워풀 이런 것들이 중요하기 때문에 그런 걸 사전에 트레이닝을 합니다. 그래서 뭐 선뻗기, 아이솔레이션, 바운스 이런 여러 가지 기본기들을 통해서 아이돌들을 훈련시키고요. 그 밖에 뭐 제스처 트레이닝, 그 다음에 뭐 컨트롤, 뭐 여러 가지 아이돌들한테 필요한 요소들을 트레이닝을 합니다. 그래서 되게 체계적이고 좀 오랜 시간이 걸리긴 하죠. So I guess it's different for everybody from idol to idol. Sometimes the basic training is longer than another one, right? And some people are just like breezing through. 맞아요. 이게 되게 천재적인 친구들이 또 있고 또
정말 비주얼도 좋고 되게 역량이 있는데 늦게 발전하는 친구들도 있죠. 그래서 그거에 따라서 또 데뷔의 기회가 빨라지기도 하고 늦어지기도 합니다. 하지만 저희 오스피셔스는 이제 모두 다 빠르게 만들어주죠. I'm so curious as to who those geniuses would be. Okay, we'll talk later. So nowadays, I feel like the choreography in K-pop has become a lot more heavy, competitive, very difficult choreography nowadays. Dance choreography that is competition level. But what have you noticed about the difficulty in creating choreography for K-pop groups over the years? Like when did it change? What's it like now? What are companies asking for? 우선 아이돌들 같은 경우는 칼군무도 중요하지만 이제 얼마나 구성을 잘 만드는지가 중요하거든요. 그 중간중간 요소마다 그림을 잘 만들어줘야 되는데 보통의 안무만 처음부터 끝까지 들어가게 되면 좀 재미가 없는 경우가 있어요. 근데 K-팝의 장점은 그 중간중간에 되게 신기한 그림을 많이 만들어내냐가 되게 중요한 문제라고 생각하는데 저는 그 구성을 만드는 게 가장 어려운 것 같습니다. 얼마나 사람들에게 잘 전달할 수 있는 구성을 만드는. Ah, okay. So it's really basically on the concept first. Yes, concept. Ah, that makes sense. I guess you take inspiration from the concept themselves. 예를 들어서 뭐 되게 컨셉이 예를 들어 호랑이다. 그러면은 호랑이를 뭐 이렇게 해서 그림을 만드는 사람도 있고 호랑이를 뭐 예를 들어 굴을 만드는 사람도 있고 다 다르기 때문에 그걸 어떻게 가장 안 해본 걸 쓰는 게 되게 중요하다고 생각을 해서. Like Tiger Inside by Super Ebb. Super Ebb. Besides the concept themselves, do you take inspiration from anything outside of K-pop? Some people take inspiration from when they're just walking across the street, they see something, it's like, oh, yes. Does that ever happen to you? 제가 지금까지 되게 수많은 아이돌들과 작업을 했습니다. 뭐 예를 들면 NCT, 뭐 에이티즈, 그다음에 뭐 엑소 이런 되게 다방면의 아티스트들과 작업을 했는데 그 아티스트들을 작업을 할 때 제가 가장 칭찬을 받고 이제 팬들이 좋아했던 거는 팬들이 좋아하는 요소들을 잘 집어넣고요. 첫 번째로. 두 번째는 제 무대는 단체 퍼포먼스에 엄청 강력합니다. 그래서 다인원이 안무를 부탁을 했을 때 남들보다 훨씬 잘 만들 수 있고 남들보다 훨씬 파워풀하게 표현할 수 있는 게 제 장점입니다. Given you've worked with a lot of K-pop groups, as you mentioned, NCT, ATEEZ, EXO. Any memorable moments while working with K-pop groups? 댄서 아이돌들이랑 작업을 했을 때 되게 기억에 남는 부분 같은 경우는 특별한 사건이라기보다는요 항상 작업을 할 때마다 급하게 진행되니까 되게 좌충우돌 여러 가지 사건들이 많은데 저는 그 기억에 남는 에피소드라고 하기보다는 기억에 남는 장면들이 있어요. 저희가 이제 그 엠넷에서 이제 킹덤이나 퀸덤, 로드 투 킹덤 그 무대들을 디렉을 했을 때 저희가 이제 들어가서 만든 무대들이 거의 다 1등을 했습니다. 뭐 예를 들면 로드 투 킹덤에 뭐 펜타곤 콜라보 온앤오프 킬 디스 러브 Yes, oh, I remember that. 1위 그리고 이제 비비 트리핀이란 팀이랑 같이 작업을 했는데 에이티즈 1위를 또 시켰고 그 다음에 이제 이번에 이달소 1위를 하진 못했지만 상위권 2위에 랭크를 시켜서 여러 가지로 저희가 되게 좋은 프로그램에 되게 아티스트랄 경연 프로그램에 좋은 상위권에 랭크 시켰다는 게 가장 기억에 남고 뿌듯한 것 같습니다. Oh. 그게 가장 기억에 메모리. Yes, because you're 그 good. 순간, 그 1등 했을 때 와우 하는 그 순간이 너무 좋았습니다. I watched that. Road to Kingdom, also Queendom Season 2. I watched all of them. Oh. Yes, yeah, Basquiat. 바스키아, my Yes, choreographer. yeah, so good. Oh my God. Wow. This is why it's such an honor, because all of your work I like. I'm so grateful and honored. No much. So you were a dancer before, still now, and then you turned into a choreographer, and then now the next step is having your own company, Hi-Hat. Oh yeah, Yes. Hi-Hat. So you're the creative director. Yeah, creative director. So that is a great
transition. That's a big step in your career. Congratulations. 아, thank you. So, as a creative director of a new K-pop company, what can you tell us about the job? 일단 저는 지금 두 가지 회사를 운영을 하고 있습니다. 첫 번째는 빌리드 엔터테인먼트, 댄스 에이전시. 되게 잘하는 댄서들을 발굴해서 댄서들의 문화 발전을 하는 회사를 만들었고요. 그 다음에 하이햇 엔터테인먼트는 스카웃을 당했습니다. 그래서 이제 하이햇의 크리에이티브 디렉터로 들어가서 제 색깔로 아이돌을 만들려고 하고 있습니다. 제가 다른 여러 많은 아티스트들한테 좋은 안무를 줬지만 제가 생각하는 그런 팬들이 좋아하는 음악이나 그리고 팬들이 좋아할 만한 퍼포먼스 그리고 아이돌들이 진짜 트렌디하게 할 수 있는 그런 작품들을 만들어내는 그런 엔터테인먼트를 하고 싶어서 지금 이 두 가지를 하고 있고 이 하이햇 엔터테인먼트랑 빌리드 엔터테인먼트를 되게 잘 조화롭게 유지하면서 좋은 댄서들을 좋은 아티스트한테 입히고 또 댄서들이 더 아티스트화 될 수 있게 또 아티스트들은 그런 거에 영감을 받아서 더 좋은 작품을 낼 수 있게를 지금 준비하고 있습니다. Yeah, that's really cool because then you can. There's a lot of resources and inspiration from both ends. That's a lot of work. I don't know how you do it. 맞아요. 하루에 4시간씩 자면서 일을 하고 있습니다. I can't do that anymore. I can't do that anymore. I film and then I take a nap. Okay, so what made you want to become a creative director in the first place? 일단 지금 댄서 씬 같은 경우는 더 성장을 해야 된다고 생각을 합니다. 근데 이 댄서 씬에서 얻는 수요와 그리고 이제 그 전체적으로 아이돌들을 만드는 엔터테인먼트의 수요가 크기가 다르잖아요. 그래서 저는 이 아이돌들을 키우면서 제 색깔대로 좀 트렌디하게 아이돌을 키우고 싶은 게 첫 번째고 그리고 그 아이돌을 만들어서 지금 저와 함께한 댄서들이나 더 유능한 댄서들한테 더 많은 기회를 주기 위해서 제가 아무래도 그런 선택을 한 것 같습니다. Amazing. Oh, so sometimes when you would have idols and then you have your dancers, Yeah. then they work together. Yeah. That's very smart. Yeah. As I was saying earlier, resources. So, you're gonna be training new idols. Yeah. What are you looking for in an audition? If a viewer here is wanting to audition for your company, what would you look for? 저는 우선 저희 하이햇 엔터테인먼트는 가장 그 퍼포먼스적으로 Performance. 좋은 모습을 보여줄 수 있는 연습생들을 뽑고 있고요. 기존의 춤에 대해서나 전체적으로 물론 보컬도 너무 중요하지만 퍼포먼스적으로 되게 강점을 갖고 있는 연습생들을 찾고 있습니다. That makes sense because in K-pop, there's a lot of different positions, Yeah, right? yeah. You can have one or two who are great with vocals and rapper, but the overall performance, the dancing aspect is really the forefront. Because there's concerts, there are music shows, and to be blunt, K-pop. The dance in K-pop is really what makes K-pop, besides the music, of course. I think a lot of people gravitate towards K-pop because of the dance. Dance challenges is a big example. It's a big proof to that because each group are now making TikTok challenges. 틱톡 챌린지. Yeah. Yeah, so dance is a huge part of K-pop. So what can we expect or look forward to from the creative side of Hi-Hat? What kind of concepts or direction will your company be taking? 이제 저희 하이햇 컴퍼니 같은 경우는 연습생들한테 최적의 기회를 제공을 할 겁니다. 일단 제가 연습생이었고 또 아이돌들을 키워본 안무가로서 가장 아이돌들한테 공감하기 때문에 그 아이돌들을 상품화하기보다는 진짜 아티스트로 만들고 싶습니다. 그래서 지금 보컬이나 춤이나 저희 오스피셔스뿐만 아니라 대한민국에서 잘하는 안무가 선생님, 보컬 선생님을 모셔서 최고의 트레이닝을 할 거고요. 지금도 진행을 하고 있고 정말 실력자들이 저희 오디션을 너무 많이 봤기 때문에 한 1000명 정도 지금 오디션을 봤고요. 거기서 15명을 추려서 진행을 하고 있고 앞으로도 계속 받을 예정이고
그래서 저희는 아이돌들을 상품화하지 않고 좋은 아티스트로 만들 최적의 트레이닝이 준비되어 있기 때문에 아무래도 하이햇은 그 부분이 가장 강점이고 또 제가 연령대가 어리기 때문에 가장 트렌디한 아이돌들이 나오지 않을까 싶습니다. Wow, Yeah. only 50 people would make it out of thousands. That's incredible. You know what? I admire you for putting yourself in the shoes of the trainees or the idols because, yes, first and foremost, you know, there's idols, you know, there really is a sellable factor. There's a market there. There's a business value. But, you know, it's so nice to see people like you who have achieved so much in life to be able to relate to the trainees and put your heart in there. And so that makes it very relatable. And from then, I believe that you can direct them in the best possible direction because you can relate. And if you can recognize what's missing or how they're feeling, then it's easier to fix rather than someone who just came in and be like, yeah, we need to fix this, but they don't know how. But you would because you've been there. Thank you. 확실히 그런 아이돌들이 되게 그 오버한 면에서는 되게 빛을 보고 있지만 실제적으로 되게 내면은 되게 많이 그 어두운 부분도 되게 많거든요. 되게 힘들고 지치고 이런 걸 되게 그 회사에서도 상품화하는 경우가 많고 근데 저는 그런 부분들을 조금 더 아이돌 연습생애들이 자기 자신을 좀 자기가 생각으로 개척해 나갈 수 있게끔 만들고 싶은 게 저희 하이햇 엔터테인먼트입니다. That's sad. But yeah, it's good that you're there. Thank you. On behalf of performers, because I used to dance as well. On behalf of performers, thank you for for doing that for them. That's so nice. Aww. Thank you. All right. So last question for now. Oh my god. So every single year I have an annual list of top songs that I love. So last year, 2021, my top favorite song on my channel is NCT's Beautiful. Oh. Yes. So Real? yeah, you choreographed it. Oh my god. That was my favorite. Yes, because I came from musical theater. So I felt like there was a touch of musical theater in there, and that really resonated with me. And it's such a beautiful song as well. One of my favorites. So can you give me one TMI about the process of like you when you were choreographing that? How much time did you have? Anything you can tell me about it. 일단 사실 뷰티풀을 받았을 때 제가 이 전년도에 또 NCT가 매년 그 단체 앨범을 내잖아요. 그때 이전에 NCT 2020에서는 레조넌스라는 곡을 작업을 했고 그리고 2021에서는 뷰티풀을 작업을 했는데 뷰티풀이 생각보다 작업 시간이 너무 없었어요. 그리고 멤버들도 배울 시간이 너무 없어서 정말 급하게 작업을 했는데 NCT 친구들이 춤을 너무 잘 추고 또 연습생 때 제가 NCT 친구들 트레이닝을 했다 보니까 친한 것도 있어서 그래서 되게 작업을 좀 수월하게 했고 또 재밌는 에피소드는 댄서를 80명 정도를 썼었어요. 그래서 그 80명 정도가 NCT랑 같이 하니까 그 촬영할 장소가 이 엄청 큰 데서 했는데도 불구하고 너무 꽉 차 보이는 거예요. 그래서 엄청 그 NCT 멤버도 많은데 댄서들도 많으니까 정말 그게 저한테는 되게 기억에 남는 에피소드였어요. 그걸 컨트롤하는 게. 컨트롤. Yes, yeah, very crowded. Yeah. That reminds me of when I would be auditioning for musicals. Yeah. Because there's like 100 people, and then there's like a small studio, and then I'm just like, how do I dance here? But that's so awesome. I'm glad to know that the NCT members were able to, because they're such great dancers. I had no doubt that they were able to do that in a short amount of time. That's Best dancer. Oh, thank you so much. Okay, so it's such a great honor just talking to you on your own solo, but we also have some of the members of Auspicious Dance Crew. I got more questions for them, so let's bring in Dokhae, Yoonhwa, and Soyeon.
guys, before we meet some of the members of the Auspicious Dance Crew, I'd like to let you guys know about this amazing giveaway. If you guys don't know, Auspicious has their own clothing line called Das Spice. This giveaway is in collaboration with Das Spice and Jigo Entertainment, who made this interview possible. For every Das Spice product that you purchase on their international mall, you will get 10% off if you use my code. Apart from 10% discount that you will be getting from your purchase, your name will also be entered onto a raffle and 15 people will win these dope caps. This giveaway event will run until August 31st. So if you guys are interested in joining, all of the details are down below in the description box. All right, so let's meet some of the members of the Auspicious Dance Group. Hey guys! Hi! How are you? Nice to meet you guys. So yeah, let's introduce you guys for our audience here. Hello everyone, my name is Jaejun Yu. I am a dancer, choreographer, and the youngest dance team leader in Korea. Woohoo! Damn, youngest! I lead the dope crew called Team Auspicious. I also work as the CEO of Believe Entertainment and the creative director of Hyatt Entertainment. Yes. I love dance. So I've been working so many projects. Yes, you're very busy. Yeah, with the dancers to popularize dancer of the world. Yes. I'm so grateful and honored to have an opportunity to talk about myself, Team Auspicious, Yes. and the Korea dance scene today with Jeff. Aww. Yeah, The honor is mine. You guys are brilliant dancers. and I'd also like give two additional thanks to our global partner Jiguo Yes. for setting up today's interview. Yes. Jigu, Yeah. thank you so much. Yeah, that's all for now, and I hope you're having fun. Yeah. Yeah, with us today. Oh, for sure. Thank you. Yeah, I appreciate that. Thank you. Hey, what's up? I'm a choreographer Soyeon, and I'm the second leader of one of the hottest dance team in Korea, Team Auspicious. Yes. I've been working with a number of K-pop artists as a choreography and stage director while actively working as a professional dancer. I'm planning to expand my dancing career in many ways. So guys, keep an eye out for me and Auspicious. Thank you. What's up everyone, I'm Yoonhwa, a dancer from Team Auspicious. I've been working as a dance instructor and professional dancer, and I've also been filming choreography videos with various concepts. I'm planning to meet everyone more through various projects, so please keep an eye out for me. Thank you. Hi everyone, I'm Dope K, a choreographer from Team Auspicious. I've been choreographing many amazing K-pop songs including Rush Hour by Monsta X and Jaws by BA173. I've also been actively working as a professional K-pop dancer. And some of my collaborations include Kang Daniel's music video and his stages. I still have a lot of collaboration and projects to participate in, so please look forward to them as well. Thank you. I'm just like in awe here. Cause like as a performer, dancer myself, it's just so great to meet such, you guys are genius minds, genius for dancing. Yeah. Thank you. Okay, so how did Auspicious begin? 오스피어스를 만들게 된 계기 말씀하시는 거죠? 네, 오스피어스를 만들게 된 계기는 앞서 인터뷰 때 말씀드렸듯이 제가 연습생을 했었고 그 연습생이 아이돌 데뷔가 불발되면서 나왔던 친구들과 만든 게 오스피어스입니다. Auspicious as a name. What made you think that yes, this is the brand, this is what I'm carrying for the entire duration of my career? So why Auspicious as a name? 저희 오스피어스는 되게 상서로운 앞으로 좋은 일만 있을 그런 럭키 이런 뜻이에요. 그래서 이 오스피어스라는 거를 처음에 팀 이름을 되게 앞으로
진짜 좀 행운적인 의미를 담고 싶었는데 사전을 찾아보다가 너무 좋은 단어가 딱 눈에 들어와서 그래서 아 이건 오스피셔스 무조건 해야겠다. 왜냐면 그때 주위에서 모두 다 오스피셔스 너무 어렵다 하지 마라 이런 얘기를 했었는데 무조건 해야겠다라고 생각을 해서 오스피셔스라고 정했고 그리고 지금도 되게 좋은 일이 많이 일어나고 있어서 아 역시 이름은 잘 정해야 되는구나 라고 생각하고 있습니다. That just reminds me of how I used to pick my usernames for my social media. I would go up in a dictionary and look for a cool word and then look at the meaning. But yes, you're right. Same. Auspicious. You're right. Auspicious, lucky, and it's worked so well for you guys. So great job picking the name. Thank you. Yeah. Thank you. For our members here, there's a lot of dance crews all over South Korea. Why did you choose Auspicious to join? 저는 아무래도 재준이를 보고 들어온 것 같아요. Friend. 네. 재준이를 보고 들어왔는데 왠지 이 친구 옆에 있으면 그냥 뭐든 잘 되겠다라고 생각을 하게 됐었거든요. 아무래도 친구가 성실하고 자기가 이제 내뱉은 말에는 책임을 지고 꼭 지키는 친구다 보니 그래서 제가 지금까지도 이 오스피셔스에 있는 게 아닌가 합니다. Nice choice. Actually, yes, that's a good reason to, because you want to be able to trust your leader, your friend, and because you're going to be spending a lot of times, days, sometimes practice 5 a.m. until like 10 p.m. or like 2 a.m. You're going to be with these people for a long time. So yes, it's true. You got to be able to trust and enjoy who you're with. Yeah. 저는 팀 오디션을 보고 들어오게 되었는데요. 네, 저는 팀 오디션을 보고 들어오게 되었는데요. 저는 오스피셔스 팀을 보고 뭔가 이렇게 멋진 크루에 들어와서 춤으로 다양한 활동들을 하고 싶어서 지원하게 되었습니다. So you would have a lot of freedom with Rudy and Auspicious as well. That's a good reason too. Yeah. 아무래도 이게 저희가 영어보다 지금 한국말로 자기소개하는 게 더 힘든 것 같아요. Okay. 저는 댄스 학원에 다니고 있었는데 그 댄스 학원에 마침 오스피셔스가 같이 그 연습실 사용을 같이 하고 있었어요. 그랬는데 거기서 동거동락도 하고 뭐 같이 춤추고 연습하다 보니까 드는 생각이 이 형 누나들이랑 같이 하면은 좀 앞으로 좀 낭만 있는 일들이 좀 많겠다 하고 같이 하고 싶은 일들도 생기고 하면서 같이 하자는 말씀을 해주셔서 저도 기꺼이 같이 함께 하겠다고 해서 지금까지 계속 해오고 있습니다. So you have your own reasons for joining Auspicious. So now that you're in Auspicious, what do you like most about being part of the dance group? 되게 좋은 점을 꼽으라면은 뭐 셀 수도 없겠지만은 저는 무엇보다도 어떻게 보면 저희는 춤추는 일을 하는 댄서들이기 때문에 형식상으로 보면은 비즈니스의 단체일 수도 있는데 저희는 오랫동안 같이 해온 세월도 있고 일을 함과 동시에 서로 간의 그 유대도 끈끈해서 막 약간 가족이랑 있는 느낌도 같이 있거든요. 그래서 그게 되게 저는 함께 있을 때 좋은 시너지가 나는 것 같아서 되게 좋은 것 같습니다. I like. 다들 너무 긴장하시고. 네, 저는 뭔가 제가 좋아하는 춤을 추면서 다양한 분야에서 일을 할 수 있는 게 진짜 좋은 점이라고 생각을 하고요. 무엇보다 저희 팀장님과 담장님이 담장님과 팀장님분들이 되게 노력을 많이 해주셔서 저희 팀에 대한 엄청난 복지가 되게 많아요. 그런 점도 굉장히 너무 감사드리는 조합. So yeah, the atmosphere is very important and the chemistry of the dance crew, right? Yeah. So if you were to try a different genre than what you're doing now, what would it be and why? 폴 댄스를 해보고 싶어요. Pole dance. Yes. Whoa, that's really hard. 하늘을 날고 싶어가지고 Pole dancing, it requires a lot of strength, upper body strength, right? You got to be strong.
Very strong. Yeah. 아니야. Well, we'll look forward to that. You know, one day. 꼭 이번 연도 이번 연도 안에 한번 도전을 해볼게요. Okay, send me the video. 네, 저는 자신은 없지만 저는 현대무용에 한번 도전을 해보고 싶습니다. 네, 왜냐면 제가 제일 친한 친구가 이제 현대무용을 하는 친구가 있는데 무대를 보고 뭔가 표현하는 방법이 조금 다르더라고요. 되게 뭔가 풍부하고 그래서 그런 점들을 보고 되게 멋있다라고 생각해서 한 번쯤은 배워보고 싶다는 생각을 했어요. Yeah, so modern dance, not modern hip hop, modern dance, so more like contemporary or lyrical, like that. Is that kind of the same here? Sorry, because in Canada, in the U.S., sometimes the terms get mixed up. So is it like the more contemporary? Yeah. Yeah. Contemporary. Ah, yeah. That's all. Yeah, that's what I do most. yeah. 귀여워. 네, 저는 K-pop 아티스트로서 뭔가 그 아이돌이 되기 위해서 연습생들을 트레이닝도 하고 있고 그리고 K-pop 아티스트를 위한 안무 작업도 하고 있는데요. 저는 이 안에서 그 안에서 뭔가 하고 싶은 것도 너무 많고 이 안에서 가지는 희열이 되게 커가지고 저는 그래서 평소에 뭔가 다른 거를 시도하고 뭔가 해보고 싶은 거보다 좀 할 때마다 이거를 더 여기서 더 해보고 싶은데 이게 더 큰 것 같아요. 그래서 뭔가 다른 장르를 한다기보다 이 안에서 뭔가 갖고 노는 거에서 좀 더 재미를 느끼는 것 같습니다. So you guys have been dancers for a while now, right? You've been a trainee. You've been in the dance crew. So could you please tell me the most memorable moment in your career? 저 같은 경우는 영광스러웠던 건 사실 모든 무대가 영광스러웠고요. 근데 이제 제가 프로그램에 이제 MBC에 반가워 설렘이란 프로그램에 메인 프로듀서로 들어간 적이 있는데 그때 아이들 무대를 디렉을 해주면서 데뷔까지 가는 모습을 지켜본 게 저한테는 가장 되게 뜻깊은 순간이었던 것 같습니다. Yeah. Yes, yeah, even for us, even if we're just watching it on TV, when we see them get called, like Kang Daniel, for example, when he became #1, right? We get teary-eyed, we get very emotional because you see the journey from like being an idol, from being a trainee to being an idol, such a big shift in their life, right? Oh, that's so nice. 클래식. Yes. 클래식라는 그룹으로 데뷔했는데 저는 저도 이제 제가 디렉했던 이제 퍼포먼스나 이제 이런 그런 무대들이 많은 사람들한테 이제 좀 좋게 받아들여지고 인정을 받았을 때 그때 제일 좀 뿌듯했었던 것 같고요. 그리고 또 저희 오스피셔스 팀으로 이제 대회를 나갔을 때 이제 나가서 이제 저희가 상을 받았을 때가 아무래도 제일 좋았던 것 같아요. 네. Yeah, you guys travel a lot for dance competitions or not anymore? 저희는 앞으로도 이렇게 플랜이 있고 그리고 이제 대회를 꾸려서 나가기도 하고 이제는 저희가 심사를 보기도 하고요. 그래서 앞으로도 대회를 많이 나갈 거고 저희가 또 대회를 열기도 하고 되게 많은 행사들을 좀 참여하려고 하고 있습니다. Yeah, you guys are so pro. Judges, no more competition. You guys are the judges. 저희는 컴페티션도 나갈 겁니다. Best of both worlds, I guess. All right, so I'd like to know your crew's goals. What are some things Auspicious will be pursuing in the future? 저희 오스피셔스는 댄서들의 전문화 그리고 댄서들도 자기가 정당하게 대우받고 돈을 많이 벌 수 있는 그런 환경을 만드는 게 저희 오스피셔스의 숙제이고 저희가 회사를 만든 이유이기도 합니다. Actually, I like this guy a lot. Yeah, because, me too. Yeah, because yes, as much as dance is very creative, it's also a business, right? In the U.S., actually, there are unions to protect the artists.
so that you get the right compensation, the right money, and also to get paid on time. Or if you're working overtime, then you get paid more. So I hope definitely you guys deserve it. You guys make the show, right? All right, so let's talk about K-pop, right? My channel is a K-pop channel, lots of very interested viewers. So I have a lot of questions. Okay. Came prepared. So what is the energy like in a dance studio when you're working with K-pop artists? 어떤가요? 어떤가요? 그거는 사실 아티스트마다도 분위기가 각기 다른데 대부분 저희들이 진행을 어떻게 하느냐에 따라 많이 좌우가 되기 때문에 저희가 그래서 진행을 할 때 최대한 좀 밝고 좀 업되는 분위기를 유지하려고 Hype up. 이 텐션을 유지하는 편입니다. That's true because sometimes you're practicing so early in the morning or so late at night, very low energy. But it's good that you hype up. Yeah, more energy, and then you can sleep later. I've heard from Ryuri that it really depends for the choreographies and stuff, the time frame and stuff. But what's the process like for you guys? 전 안무를 짤 때 한 정말 노래가 들어오면 그 이틀 내내는 그 노래밖에 안 듣는 것 같아요. 그래서 수십 번을 그 노래를 듣고 저는 좀 걸으면서 좀 걷다 보면 그런 아이디어가 많이 생각이 나는 타입이어서 네, 그래서 많이 좀 안무가 안 나올 때는 그런 식으로 많이 걷다가 그러고 이제 안무 작업이 들어가는데 막상 안무 작업이 들어가면 그렇게 오래는 안 걸리거든요. 그래서 안무가 거의 이제 시안 작업을 하기 직전까지 안무가 거의 안 나오다가 정말 그 상황에 닥치게 되면 이게 그제서야 이제 안무가 이게 너무 그제서야 이제 안무가 쑥쑥 들어오는데 네 그런 식으로 작업을 하는데 네 그래도 대부분 좋은 결과를 냈던 것 같아요. Oh wow, talent. Talent. Okay, so this is somewhat of a sensitive topic, but a lot of viewers are very interested in it. So K-pop groups are seemingly more focused on heavy choreography now, right? But what is your opinion on professional dancers versus K-pop dancers? 일단 전문 안무가 프로페셔널 댄서 같은 경우에는 되게 폭이 굉장히 넓다고 생각합니다. 그들이 하는 예술에 있어서 굉장히 폭이 다양하고 넓고 거기에 있어서 조건이 많이 안 붙는다고 생각을 해요. 그 사람들이 어떤 예술을 하고 그 안에서 어떤 것을 추구하고 목표로 하는지가 그들의 자유에 맡겨져 있다고 생각해요. 근데 K-팝 같은 경우는 특성상 이 3분에서 4분 안에 보여줄 수 있는 가장 강렬하고 자극적인 모습을 많이 담아낸다고 생각하거든요. 더 창의적이어야 하고 좀 더 기억에 남아야 하고 요즘은 이게 많이 강조되는데 그런 과제랑 숙제가 많아서 그런 부분에 있어서 그 전문 댄서와 K-팝 안무가의 그 생각의 차이가 거기서 많이 드러나는 것 같습니다. 똑같지만 그 전문 안무가분들도 사실은 모두 다 같은 안무가지만 K-팝 안무가 같은 경우는 조건이 많이 붙는 거죠. 기억에 남아야 하고 아이돌한테 성향을 파악해야 하고 Yes. 엔터테인먼트 CEO의 의견도 들어가고. Yes. So you guys have worked with a lot of K-pop artists. Any fun or memorable episodes that happened during an idol collaboration or a dance practice? 제가 한창 이 여러 아티스트와 같이 무대를 하던 때였는데 그때 제가 음악 방송에 출연을 했어요. 그 가수들과 같이 댄서로 같이 음악 방송에 출연을 했는데 그때 제가 같이 하던 아티스트들이 음악 방송이 겹쳐가지고 같은 방송에 제가 세 팀을 다 댄서로 출연을 하게 돼가지고 그래서 제가 의상을 다 세 벌을 챙겨서 어떡하지 하고 있었는데 하필 순서가 또 이렇게 연달아서 세 팀이 나와가지고 제가 옷 밖에 또 옷을 입고 그 밖에 겉옷을 입고
무대 끝나고 내려오자마자 한 10초 안에 옷을 갈아입고 또 올라가고 그러고 다 그 안에 밖에 옷을 다 벗고 다음 의상이 안에 있는 채로 올라가서 또 무대를 했던 경험이 있습니다. That must have been very stressful for you. Very. Black comedy. Oh yeah. You know, like I told Rudy earlier that I used to do musical theater, so it's kind of the same idea. So you would have to like go out, change, and then go again. But that's more hard for you because it wasn't in sequence. Yeah. Right? Oh, so yeah, you guys, as you guys are seeing here, like there's a lot of different things that goes on behind the scenes and not just on the stage, right? Of course, for Kingdom too, I'm sure it was like very chaotic at the back. The K-pop fans broadcast show. Yes. They all saw my naked. Oh my God! Going back to the, for learning choreography for idols, I think one of you guys briefly touched on it earlier. But how long does it usually take for an idol to learn a choreography? Because earlier you said they didn't have a lot of time, but for the general pool of artists, how long what's the average? 저는 이 일을 좀 전문적으로 하기 전에는 가수들이 한 곡을 가지고 나올 때 거의 한 몇 주에서 한 달은 막 이렇게 투자를 해서 완전 이렇게 준비해서 나오는 줄 알았는데 진행을 해보니까 그런 경우는 딱히 없더라고요. 연습생을 오래 거치신 분들이라 그런가 확실히 외우는 데는 아티스트 분들이 다 어느 정도 통달이 돼 있으셔서 보통 길어도 일주일 안에는 숙진을 다 끝내고 그 다음부터는 좀 퀄리티 업그레이드에 좀 집중해서 진행을 하는 것 같습니다. Okay. So you have usually it's a week average, and then does that mean that they would shoot a music video and then they will keep practicing after that? Yeah. Yeah. Okay. A week, damn. Yeah, it's such a different world with musical theater. Musical theater, you have sometimes months. You know what you thought, but like in K-pop, damn, 1 week. That's not very long. Yeah. It's a lot of practice time. Which is your favorite choreography and why? If any, if you have any. If you were to choose one choreography that you've choreographed before or that you've danced to, Yeah. 저는 더보이즈의 리비어를 굉장히 좋아합니다. 근데 그거를 좋아하는 이유가 K-팝에 있어서 여러 가지 방법이 있는데 K-팝을 채우는 여러 가지 방법이 있는데 한 가지로는 큰 그림을 만들어서 사람들이 봤을 때 눈에 확 들어오는 커다란 그림을 그려주는 거고 그리고 하나는 또 안무로 채워서 뭐 군무로 맞춘다든지 사람들이 봤을 때 그 안무에서 오는 희열을 전달하는 방식인데 저는 리비얼 같은 경우에는 그 큰 그림보다는 그 안무로 되게 꽉꽉 채워져 있는 느낌을 받았거든요. 근데 그러면서 사람들이 눈이 피곤하지 않게 꽉꽉 채운 느낌이 들어서 보면서 굉장히 퀄리티가 높은 안무이고 무대다라는 생각이 좀 들어서 좋아하는 편이에요. Yeah, The Boys Revealed, that's one of the first choreographies I've seen from them. And it's what made me a fan of them. Yeah, so that was you, it was you that worked with them for that? Oh my God. So good. Question. Yes. Rivier, Basquiat. Joyce. Can I take both? Oh, he's putting me on the spot. I like both in a certain way. I think Basquiat does have more vocals as well, so I really do like that one. Yeah. But Reveal. I can't choose. I will tell you later. I can't. No. I can't choose. Too good. Too good. 우리 바스켓을 되게 좋아해 주셔서. How about the other girls? 저는 제가 작업했던 안무 중에 고르자면 저도 이제 그 이번 킹덤 이달소 이제 안무에 총 디렉을 했거든요. 근데 그 중에서도 쉐이키 무대가 있는데 그 무대가 정말
하나부터 열까지 다 이제 세세하게 정리를 해야 되고 정말 고생을 진짜 많이 했던 곡인데 그 곡을 그래도 멤버들이나 이제 댄서들이나 다들 이제 좋아해주고 재밌어하고 그리고 그게 반응이 그만큼 많은 사람들한테도 반응이 좋았었던 곡이었던 것 같아요. 그리고 그 곡이 그 카디비 씨가 이제 좋다고 그 또 SNS에 네, 트위터에 올렸더라고요. See, I was watching Queendom season 2 as well, and yeah, I think I remember that one with Luna. Luna, so pretty too. But I didn't know about Cardi B. That's awesome. So yeah, nice. 저는 막 가장 좋아하는 안무를 고를 수가 없어서 저는 저희 팀에서 저희 팀 유튜브 보시면 저희 팀 코레오그래피들이 굉장히 많거든요. 네, 거기에 나온 안무들이 진짜 하나부터 열까지 버릴 안무가 없어가지고 저는 저희 팀 안무를 애정합니다. 네. yeah. You know, we're talking about Queendom season 2, you know, Kingdom, Road to Kingdom, and then now there's Street Woman Fighter. And also, you know, Be Ambitious, and now in August we're gonna have Street Man Fighter. So, given the popularity of this franchise, I feel like when I was watching it, I feel like suddenly the dance community now has a chance to be in front of the camera, you know, even more so, limelight, magazine covers and stuff like that. So what is the dance scene here like now? Because dancers more popular now. Yeah. What is it like? 우선은 댄스 씬이 너무 많이 좋아지고 있고요. 수우파 효과로 인해서 댄서들이 더 인정받고 주목받게 된 계기라서 너무 좋은 프로그램이라고 생각을 하고 저희도 다음에 그런 프로그램이 있다면 출전을 하고 싶은 생각이 있습니다. 그리고 저희가 댄스 씬이 많이 발전하긴 했는데 한 가지 큰 문제점이 해결이 안 되고 있는데 그 안무가들의 저작권 문제인 것 같아요. 그러니까 예를 들면 당연히 작곡가분들은 대단하시기 때문에 그 저작권을 받을 권리가 있으시고 근데 이제 곡을 쓰는 사람과 안무를 만드는 사람이 어떻게 보면 같은 안무를 만들어서 대박을 냈지만 요즘은 되게 시각화 예술이잖아요. 눈으로 퍼포먼스를 시청하는 그런 되게 중요한 예술이라고 생각을 하는데 그런 안무가들의 저작권이 없다는 게 좀 아쉬운 것 같습니다. 그래서 많은 분들이 좀 응원해 주시고 좀 생각을 해주시면 좋겠다라는 생각이 들어서 저희도 저작권 운동을 많이 하려고 하고 있습니다. I am so happy you brought that up because, you know, for composers, lyricists, you know, people who make the music, the songs, they get licensing Yeah. for their and rights for their songs, and then they accumulate revenue or residuals. But dancers, we don't get the rights to our choreography, and I feel like that should be a thing. That should be a thing, right? So, I hope that that does happen because then. So no one can steal your choreography, or if it's going to be performed a lot of times, then you get residuals, you get more money because you worked hard for that choreography, right? Well, thank you guys so much for joining me today. It's such an honor to meet you guys in person, and there's more. We're gonna visit their dance studio later, where we will see all the Auspicious Dance crew later dancing. Yes, I'm gonna take you guys behind the scenes of how they work, the dancing that they do here in the studio. It'll be so exciting. Thank you guys so much. Thank you, and best of luck to your company and to all of your future endeavors as well. We're looking forward and rooting for you. Thank Yeah. you. Yeah, thank you. Well, thank you guys so much for joining us today. I hope that you enjoyed it. And if you did, do like and subscribe. And if you do subscribe, make sure you click that notification bell so you don't miss any content from me. And if you'd like to get to know more about me, do check out my Instagram and Twitter down below. And of course, follow Auspicious on Instagram, Twitter, YouTube, everywhere. Yeah. Bye, guys.